a look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white one. Right, Skipper. Poor little cliff. Так, друзья, всех приветствую. Сегодня мы играем в игру Noire. Тут у нас, получается, убили женщину, и мы должны расследовать это преступление. Сейчас поедем на место, будем искать улики. Exactly. Did you get that book of riddles shoved up your ass? That what your old man paid college tuition for? Так, поедем, наверное, сначала на железную дорожную станцию. Там же у нас прошло, получается, это преступление. Так. Едем. You've got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring. But if you take it along with all of the other indicators... Hold. Hugo Moeller was identified by the school's ground. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran... Hey! He ran, for God's sake. And he always maintained he was set up. All units in the vicinity in any Century unit. The 211 and shots fired 410 South Flower Street. Units that can handle code 3 identify. Это уже не первое убийство, получается, у нас в районе, уже такое было. Не первая жертва. Мне кажется, это один маньяк все делает. Потому что по всем признакам почерк похожий. Все время пропадает какая-то драгоценная вещь, или кольцо, или еще что-то. Все не забирай, только в основном такие драгоценности. Сейчас посмотрим, что будет тут. Мне кажется, это по-любому тот же человек. You boys ready? Follow me. Сейчас проедем за полицейским. Вот и место преступления. Тут уже работают наши люди. А вот и сам труп. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Так, посмотрим сейчас. Сначала осмотрим место преступления, посмотрим на улики. Потом уже опросим людей. Так, что это за листок? Винный магазин. Какой-то список. This is a chit for personal items, not booze. It's kind of worth investigating. То есть, скорее всего, жертва кого-то собиралась либо уехать, либо еще что-то. Так, ладно, посмотрим на другую улику. Спички. Какая-то надпись. Адрес бара. Посмотрим сумочку напоследок.
You could go over to the lot and see what they know На about it. киностудии работала, получается. That's gonna be difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Так, ну это у нас что еще? Какой-то сверток. Письмо. Someone was trying to get her to come home. Так, часть письма оторвана. Непонятно, что там написала дальше. Но судя по письму, она поссорилась с подругой. У нее были проблемы с алкоголем. Подруга хотела ее направить в санаторий на лечение. И то, что у нее были проблемы с алкоголем, это уже как бы объясняет, почему у нее спички из бара в сумочке были. Ну, смотрим сам труп. Вот кольцо снято. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Так, на этой руке ничего не было, никаких следов нету, ничего не снимали. Smell? Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. The autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Получается, она несколько дней уже не жила дома. Это нам сказал вот этот вот человек. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Так, то еще сначала ударили по голове, а потом задушили. Опросить еще людей надо. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Classic Carmine. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop! Don't hit him. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Мне кажется, не врет он. По лицу видно. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home.
Так, тут уже глаза отводит. Так что, мне кажется, врет или что-то не договаривает. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Ну да, какой-то мутный тип. Конечно, навряд ли он убивал. Ну, какой-то ненормальный труп целовал. Помадой там что-то делал. Лицо и зарисовал. Непонятно вообще зачем. Чокнутый какой-то. Ну, убийца не он, я думаю. Пока все равно под стражей. Advice? Detective Phelps and Galloway. Опросим еще одного человека. Tell me exactly what happened. We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your detail? I have, sir. Thank you. You can go now. Ну вот, человек подтвердил, что видел этого чокнутого на этой женщине уже, когда она, получается, мертва была. Следы крови. От удара, наверное. Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing up. Ну, так вроде с уликами закончили, больше тут ничего нету. Сейчас, конечно, еще посмотрим раз. Ну да, тут ничего больше нету. Тут что-то лежит. What are you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. This doesn't pertain to the case. I doubt it. Ну да, просто мусор. There's more work to do here, Phelps. Leave me be. Я думаю, можно ехать уже в другое место. В бар или там в киностудию это, где она работала. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor. Closest store to the Santa Fe Avenue rail yard, if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thank you. Ну вот, позвонили диспетчеру, узнали адрес винного магазина. Сейчас, наверное, поедем туда. Поедем, да, в винный магазин, я думаю. Сначала винный магазин, потом, я думаю, в бар поедем. Read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah. Yeah, I read about that. People are starving. They can't do that. They want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without food. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the regiment... Dad, you're gonna kill us! Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country will... You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? Case
KGPL 20 Central Unit. The citizen reports a man with a gun on Grand between 4th and 5th. Any Central Unit identify. Включим сирену, чтобы можно было ехать спокойно. Другое дело, расступаются все, уезжают, и едешь спокойно все. Вот, подъезжаем уже к месту. Надо выключить сирену. Видный магазин. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Получается, друг мужа, и тут у него какие-то есть вещи. Посмотрим там, что за вещи, может какие-то еще улики найдем. Got some fine stock here, Mr. Robbins. Well, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. He's joking, Mr. Robbins. Жила, походу, тут. Теперь это объясняет, почему от нее исходил такой неприятный запах. She wasn't always such a loner. Да, раньше у нее было не все так плохо. Муж был. Все у них было в порядке, друзья были. Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Rawlings bowling alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Вот новую улику нашли. Надо будет съездить в этот клуб. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Так, ну тут мы, наверное, ничего не найдем уже. Все, что можно было посмотреть, мы посмотрели. Да, я думаю, можно уже уходить. Пойдем поговорим с ним, с владельцем этого заведения, бара этого. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things?
couple of bucks and bought a quart of rye. Мне кажется, правду говорит. Смотрит прямо, глаза не отводит. И, в принципе, зачем ему врать? Any idea where the money came from? She didn't mention it, but she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Покупала, получается, алкоголь для какого-то парня. Может, тот парень ее и убил. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? How many people will be sad she's gone? I'll be one of the few. Сказал, что немногих огорчит. Его это, в принципе, не огорчило. Ты сказал наоборот, что огорчила его смерть. В принципе, правду говорит мужик. I got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her stay. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. To be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Посмотрим, тут у нас что находится. Может, какие-то улики еще есть. Нет, я думаю, можно ехать уже в другое место. Так, поедем, наверное, следующее место в бар. Но это уже будет в другой серии. А вы были на канале Мемч. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал. В следующей серии мы поедем в бар и будем искать улики новые и разбираться с этим делом. Всем пока.